Si unasikia ukiwa na raha sana ya kwamba mtoto yako alikuwa na marafiki zake, wakaamua ya kwamba wanaenda njia fulani, mtoto yako akaangalia akasema hapana, hapa mimi hapana, na nakuja nakwambia daddy ama mami, najua marafiki zako nguo alikuwa akitaka hivi, lakini mimi nikasema hapana. Wewe hata usipoenda kutangaza huko nje, ndani yako unasikia ya kwamba uko na nini? Na sasa unaweza kusema ya kwamba kweli this person is growing. You know, vile Biblia inasema Yesu alikuwa, he grew up in stature and in wisdom and in favor with God and man. You know, that should be the desire of every parent. Sini kweli? So, when it comes to discipline, the parent here adopts a positive discipline. Positive discipline inamaanisha ya kwamba, as a parent you create clear rules and also allow reasonable exceptions to those rules. Ya kwamba mmekubaliana ni lazima mtoto awe nyumbani by 6. Ya kwamba akichelewa for whatever good reason haitakuwa vita. Si saa ingine hata wewe unasema ya kwamba nitafanya hivi kutoka saa fulani, lakini unajikuta ya kwamba umechelewa, pengine ni mambo ya gari, pengine ni mambo ya barabara, pengine umewekwa pahali ulikuwa. Sio ya kwamba ikiwa 6, ikifika 6 unasimama kwa mlango ukitarajia akipita hapo inakuwa vita. Tunasema ya kwamba you have come late. What could be? In fact, wengine wata explain hata kabla wafanye nini? Wafike hapo. Atakwambia, mom, we are held up in this place. Dad, we are held up in this place. Kwa hivyo tunasema ya kwamba you allow for reasonable exceptions to those rules. You use logical... Maybe just on the same, Yeah. It can also be like vile tunasemanga lazima kama ni shule au tutakuwa tukilala by saa 3:30 umesoma umelala. Then there is a Friday. Na mtoto anaweza kukuambia mom au dad kesho si shule au si shule. So the good thing is you are the one who has set the rules and there is explanation. Mtu akikwambia mom, sasa kwani ati tumalize au tu maybe they are playing a games. Tumalize kesho si shule. It is good to give an exemption. Not at the whole night, but now because the rules were because tomorrow mnaenda shule mapema. Halafu akwambia hata tumefunga. Kwa sababu sasa wakifunga na unawalazimisha kulala kama ni shule, then you are becoming authoritarian, not authoritative. True. And then the other thing is use logical consequences. Ile tunasema ya kwamba, nafikiri tulikuwa tumepeana mfano ya kwamba usikuje usiku kwa sababu of ABCD. Na in case ukuje usiku, isikue ya kwamba wewe mzazi utasema ya kwamba rudi pahali ulitoka. Na akirudi ama aende kwa mwingine na awe harmed, itakuwa namna gani? What we are saying is there will be consequences. Ikiwa mimi nimekuruhusu kwenda kutembea na marafiki zako na umefika ukiwa umechelewa, next time hata ukitaka kwenda na marafiki zako for this number of times, mimi sitakuruhusu. You see, that is what a logical consequence. Kwa sababu behavior isipokuwa na consequences, huenda ikawa tena waregevu sana. Ndio tunasema ya kwamba there must be logical consequences of your whatever. Na iwe logical. Iwe ni ambayo kitu ambacho umefikiria. Sio, unajua kuna vitu zingine ambazo nilikuwa nikiona zamani. Mtoto amechelewa, unaambiwa rudi pahali urudi pahali ulitoka. Kama ni siku hizi wengine wanaweza rudi. Wengine wanaweza rudi pahali walitoka. Na it is also not fair. Si ni kweli? It's also not fair. We are also saying that reinforcement is usually done by creating a reward system. Reward system ni ya kwamba sio lazima ya kwamba awe ni kama unamlipa ati kwa sababu leo amefanya hivi, ameosha vyombo ukakuta nyumba ni safi, ya kwamba ni lazima ufanye nini? Ati ni kama unamlipa. Si hata yeye anastahili kuishi pahali ambapo ni safi. Lakini iwe ya kwamba that reward system can be as much as, si tukiwa walimu vile in our training tunaambiwa ya kwamba reinforcement inaweza kuwa ni ya kwamba umeappreciate huyo mtoto.
Amepeana jibu, umesema well done. Mimi mwenyewe wakati nilikuwa shule, sometimes the teacher of English alikuwa anachukua composition ile nimeandika na anaisomea wanafunzi wale wengine wote. Si hiyo ni positive reinforcement? In the same way we are saying, let there be positive reinforcement. Amefanya kitu, mwambie umefanya nini? Kitu mzuri. Amepita mitihani yake, isiwe ni kama bribing watoto wetu, ya kwamba unamwambia next time ukikuja number 1 nitakununulia hii na kile. To me, wacha do your very best. Na akifanya hivyo, saa ingine ameongeza max 5, mwambie because of that I'm taking you out. You know, mumeenda kukula in some hotel somewhere. Ama jambo lingine. Yes, please. Niulize, for example, tulikuwa tunawa discipline ama tulikuwa tunawa discipline wakati wamefanya vibaya, tunawa caution, tunawaambia hivi na hivi, ulifanya hivi, lakini you encourage them. Then after sometimes wakifanya vizuri na ufurahie baada ya correct the mistakes walifanya, is it necessary mzazi akimpatia reward for that thing? Ni vizuri kumkumbusha the last failure, unamwambia kwamba hapa unaona zile ulishika kidogo ama ulifanya hivi failure, lakini sasa unaona vile umefanya vizuri. Inaweza kuchangia sasa kuwa na ile nguvu za kuendelea kufanya vizuri very keenly, na anaangalia sana mambo hizi anafanya asirudi kama pale. Ni vizuri refer to the past failure. Ina depend na mambo kama matatu. Jambo la kwanza, wakati alifail ulimwambia nini? Unajua kuna wazazi wanatumia, nimesema hayo na sitaki kutumia haya maneno hapa. Anatumia maneno makali sana kwa mtoto. You know, amefail exam na anaambiwa maneno ya kuonyesha yeye ni kitu ambacho hawezi shika, hawezi fanya nini. Unajua every time that hata baadaye ukimwambia unaona vile ulikuwa umefail, lakini sasa anakumbuka yale maneno. Kwa hivyo it depends on number 1, ulimwambia nini wakati alifail. Kama ulimwambia I know you can be able to make it, ninajua ya kwamba you'll be able to improve, now you can refer na umwambie si nilikwambia you can be able to improve. Sasa ona, you know, based on what was said. Number 2, it also depends on the consequences ya vile hiyo mambo ambayo ilifanyika immediately after that. Kwa sababu ikiwa for example ulimwadhibu na kumchapa, it is also a reminder kumwambia hivyo. Number 3, if for example ilikuwa hajasamehewa, kama hiyo amechapwa, lakini ikiwa ulimsamehe, alifanya makosa ukamsamehe, in my view, in my honest view, ilikuwa makosa, umemsamehe, don't mention it. Kwa sababu hiyo ni kuonyesha ya kwamba you have kept a record of wrongs. Na Biblia inasema nini? Love keeps no record of wrongs. Hiyo mambo ikiwa ni mambo ambayo yalipita, wacha yafanya nini? Yapite. Right now ile ambayo uko nayo umwambie congratulations, umefanya vizuri. Congratulations, umejaribu. Ukifanya hivyo, you are reinforcing positive behavior. Na kwa hivyo sio lazima, lakini there is a circumstance kama hiyo tulikuwa tunasema ya kwamba ulimwambia I know you can be able to make it. I know you can be able to improve. In that case, you can refer to it. Si nilikuambia. Lakini ikiwa ni jambo lilikuwa na punishment at that particular time, ama ilikuwa ni kitu ambayo ilileta a lot of bitterness na mkasemeana, don't go back to it. One of the signs of proper forgiveness is not referring to those past issues. Sawa sawa. Na hiyo inatuleta kwa ile okay. Kingine niliona ni vizuri pia kufunza watoto. Nilikuwa naambia mtoto wangu kuna teacher alikuwa anawatukana babuni na kijana. Nikamwambia akikutukana babuni unasema mimi si babuni. Nikamwambia huko nje ukitukana wewe mjinga usisi unasema mimi si mjinga. Na hiyo kitu mpaka mimi mwenyewe labda nitereze tu kidogo nimwambie kitu mbaya. Anasema mama mimi si kitu fulani na nimeona ikimsaidia sana. That is also empowering the child. Sindio tulisema empower your children, isn't it? It is empowering them, but I would also want to to ask God to give such a parent wisdom to approach such a teacher. Kwa sababu
wako wewe reinforce, umemempower na wale wengine ambao wanasikiza. You know, maneno words have a lot of power. Na sio vizuri walimu ama wazazi ama viongozi kusema maneno fulani kwa wale watu ambao wanaongoza. Na kwa hivyo kama Mungu akijaribu, Mungu akikujalia, unastahili kujaribu na kwenda kumuona mwalimu not in a combative way. Not in a combative way. Ukienda in a combative way, you might make up things differently. Yes, even for your child. Nikumwambia ya kwamba unajua ni mtoto yangu alikuja akasema hili jina, nikamuuliza hiyo imetoka wapi. Na akasema ya kwamba sometimes huwa unatumia hilo jina kwa wanafunzi. Mimi singeonelea kama hilo jambo ni jambo nzuri. Sija mention hiyo kwa mtoto, lakini singeona kama hilo ni jambo mzuri kwa mtoto wangu na hata kwa hao wengine. In a very friendly atmosphere. And I know I'm a teacher. I've been a teacher. When a parent comes in that kind of approach, hata utaki kwenda kuambia wale walimu wengine, lakini akikuja ina combative, inakuwa shida. Inapeleka mpaka kwa wale watoto wengine, inakuwa mpaka nini. But basically that is empowerment. Ile tulikuwa tukisema unamwambia mtoto wako. And it's actually good for that parenting. Hiyo empowerment inatoka nyumbani. Kwa sababu ikiwa the child has been empowered from home, they have a lot of self-confidence, they have a lot of self-esteem, they have a lot of assertiveness. Wanakuwa very assertive wakiwa namna hiyo. Tumesema ya kwamba kulingana na vile alikuwa mention that parents in this case administer fair and consistent discipline when rules are broken. Fair. Tulisema ya kwamba usizidishe the punishment. Wale ambao wanaamini ya kwamba restricting a child to a corner, usimwambie aende hapo halafu uende shughuli zako usahau. Ni lazima iwe ni dakika ngapi? Sawa. That you are grounded for this number of minutes or something like that. Ikiwa ni hiyo ya kuchapa, ikiwa you still believe that spare the rod and spoil the child, tafadhali let it be very proportional. And let the child understand why she is being beaten. I'm one of them ambao walikuwa anafanya hivyo. My wife can tell you, we would make the child sit down. Anamuuliza, tulifanya hivi, si ulikuwa umefanya hii, umeona makosa yako, sasa nitakuchapa. And then one time nikaambia my son, next time ukifanya hivi nitakuchapa sasa. Tumekubaliana hivyo. And then he repeated the same. Ninafika nyumbani nakuta ya kwamba amefanya hivyo. I was wearing this cape, whatever. Na nikamwambia, nilikuwa nimemwambia nitakuchapa na mshipi. Kwa hivyo nikamwambia, si nikwambia nitakuchapa. Kwenda kufungua mshipi hivi akaniambia, "Daddy, tafadhali usinichape na mshipi." Nikamwangalia, nikamuuliza, "Unataka nikuchape na nini?" Kaniambia, "Nichape na kofia." Unajua what I did? I laughed, the mother laughed. Mtoto sasa hiyo yeye anashindwa kama anacheke ama afanye nini. By the way, nilicheka nikamwambia, "Sasa si umeona makosa yako, usifanye hivyo tena." I actually never ended up beating the child. Si ameona makosa yake. Kwa hivyo kwa nini? Because hii ni ya kufanya mtoto afanye nini? Aone makosa na asifanye nini? Asirudie tena. Ama namna gani? Tunasema ya kwamba, and by the way, even those who believe in that, ya kwamba kuchapa mtoto, tafadhali never do it when you are angry. Never do it when you are angry. Nafikiri now that it has come, niseme hivyo. Never do it when you are angry. Kwanza punguza hasira zako. Wakati hauna hasira, keti chini na mtoto, mueleze makosa yake, and then umwadhibu vile nyinyi mlikuwa mmekubaliana. I'm not here dictating which method is best. Kwa hivyo nasema ya kwamba administer fair and consistent discipline. Ni lazima as a parent you place limits, the consequences and expectations. Lazima uambie mtoto limits, hizo ni rules, the consequences, in case ukiondoka kwa hii, what will be the consequences. Tuko pamoja? And then finally, the expectations on their children. Usiondoke kama vile tulikuwa tukisema in another lesson, tukasema ya kwamba ukipatia watoto instructions in the negative,
ama ukose kuwapatia instructions. You expect them to learn by intuition. Ya kwamba wewe umeacha vyombo zikiwa chafu na umeondoka hujabia mtoto ama watoto waoshe vyombo, and then ukikuja jioni unauliza kwa nini hamkuosha vyombo? Kwa sababu hukutuambia. In other words, we are saying give your expectations. Give your expectations in everything. Give your expectations even when they are going to school. I would expect you to always complete your homework. I would expect you always to complete the teacher's work. Tuko pamoja. Give expectations, give the limits, and give the consequences. Usipofanya hivyo, this is what will be the consequences that will follow. So it is very, very important to do that. What are the results? The results are authoritative parenting. Parents who practice this kind of parenting style tends to be more democratic, si wanasikiza wale wengine, na wanatidia maanani yale ambayo wamefanya nini? Wamesikiza kutoka kwa mtoto ama from the spouse, and indirectly will influence their children to be more responsible, to be positive minded, to be competent and socially active. Kwa hivyo wanawawezesha, na sio hiyo ndio tunataka watoto wetu wakue. So they are helping their children. Watoto wao wanakuwa self-confident. Ya kwamba I can try it because my father allows me to, my mother allows me an aspect of failure. Unajua akifail hakuna msomo, hakuna kuchapwa, hakuna nini, lakini there is a level ambaye anakuwa allowed. Kwa hivyo it builds self-confidence. And therefore an ability to learn new things. Jambo la pili, they develop good social skills. Hata hii ya kusikiza mtu kwa sababu yeye huwa anasikizwa. Problem solving, decision making and relationship skills. Hizo zote anaweza kuwa nazo kwa sababu mzazi ndio anamura allow, lakini with the limits. And hizo limits, the parent is very firm in maintaining them. They develop a lot of creativity. They are able to have positive self-esteem. Hao ndio watoto ambao wakimaliza shule unaona wakianza kujiuliza, what is it that I can be able to do to be self-reliant, badala ya kudepend na mzazi. Unaona? That self-reliance. Pia kwa sababu wewe hukuadhibu ukiwa umekasirika, they have also good emotional control and regulation. Ile tunaita emotional intelligence. Their level of emotional intelligence. Sio mtu wa kukasirika, kutupa mbao. Vijana wanasema kutupa mbao. Sio mtu wa kutupa mbao ovyo. Ni mtu ambaye anaweza kufanya hivyo. And of course that brings a lot of happiness. They tend to be happier, positive dispositions towards life. Kwa hivyo wanakuwa wako na uwezo wa kuona haya mambo. Sijui katika Biblia ni nani ambaye ungeona mzazi ambaye alikuwa anaweka limits, anakuwa firm, lakini pia ana watoto wajaribu kile ambacho wanaweza fanya. Nafikiria ni Job. Job alikuwa na wapea ruhusa, wanakutanika kwa ndugu zake, maybe yule mkubwa wa sherehe fulani, lakini alikuwa anawaombea wasije labda wakawa wamekosea Mungu katika siri zao. Kwa hivyo alikuwa anawafuatilia, lakini anawaachilia vizuri mara kwa That's a good whatever. Siku anataka mwalimu aseme hii. Not unless you have a different one from these ones. I'm looking at the parents of Jesus. They had responsibility and control, because this time when they go with Jesus to the temple, Jesus wanted to exercise some little of freedom. Ile kuachwa kanisa na ni sawa, alikuwa anafanya jambo mzuri. And you know some parents say, si amekaa nyumba Mungu, but they realize this is still a child who needs to be under authority. So they don't just go home, they go back to look for him. They find him and they tell them, umetusubua, tumefanya tusubuke sana. Even though he tells them, hamujui that I'm supposed to be in my father's house. No. But the Bible says he agreed and they went back
with him. He started the ministry when he was of age. I believe he would have started earlier if he want. Okay, not really. He would have started. I don't know that, but I'm saying that way was about. Angaitwa miracle boy. What a boy. At the age of 12. Wait, what a boy at the age of 12. But you realize he starts his ministry later. I don't think walikuwa namzuia, but I think as parents, because they had the responsibility over Jesus as a child, they realized he couldn't have remained in the temple. That's what I maybe others to think about. Elkanah and the wife Hannah, wakati mtoto wanamchukua wanampeleka kwa the temple, see, that is also allowing, but they ensured that they kept on visiting him. You know, the prophet Samuel. Maybe that is something that we can think about. Angalia Mordecai with Esther. You know, Mordecai was is it the cousin to, or the uncle to Esther. Na unaona ya kwamba they kept a lot of, anampatia freedom, lakini at the same time anampatia limits. Lakini ni lazima anaendelea kumuguide, so to say. And ukiangalia Naomi as a single parent. Na nimalizie hivi tu ni kusema ya kwamba, kwa sababu kuna swali in the last session nafikiri, I don't know how we responded. Unasikia ya kwamba watu wengine wanasema ya kwamba watoto wa single mothers wanakaa namna hii. I can also say here that even as a single mother, you can bring up your child in an authoritative manner and they can end up being very, very well disciplined. Hata huko nje. Na wengi sana. I myself, I was brought up by a single mother. Okay? So, na kuna wengi ambao tunaweza sema. Kwa hivyo, tusiseme ya kwamba, let's avoid also blanket statements. Ama namna gani ya kusema watoto wa watu ambao wanakaa hivi, watoto wa maskini, watoto wa matajiri, watoto sijui wa kabila hii, watoto ambao wa single mothers, watoto wa walevi. All those things, people can be very different. People can be very different. Let's not avoid that. Lakini Naomi was a single mother. Watoto wake wamekufa, bwana wake amekufa, wameachwa na Ruth, yule ambaye amekubali kumfuata. Si alienda na akamuelekeza mpaka wakati aliolewa na Boaz. Na si hiyo, she ended up succeeding. By the way, Ruth is one of the very few women who are written in the genealogy of Jesus. A Moabite woman, Moabite, lakini in the genealogy of Jesus. Si aliendelea vizuri, akawa mpaka the grandparent of David. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba you can be authoritative, na asante sana kwa sababu ya kutusikiza. Thank you class today for your participation, and thank you the ones who are watching us through the TV and also through the social media. Mungu awabariki, and may we all bring up our children in the fear and admonition of the Lord so that they grow up as godly offspring. Asanteni sana.